Williams broadcast live, Williams podcast live ku Greenland broadcast. Webali kutwegattako mu kiseera kino tukwebaza emirimu gyonna gy'otusaako engalo. Paka kati His Excellency the principal of the national platform Robert Kyagulanyi Ssentamu tannakitiira tannafuna kimukanga ku by'okugenda mu maaso n'ensonga ye y'okukyusa obukulembeze ajjeko Yoweri Museveni jjajja general ye addewo ne ttiimu ye okusobola okukyusa eggwanga Uganda. Jjukira mu kiseera kye tulimu bwagobera Greenland podcast ne broadcast eza William Council Nalukoola Luyimbazi Honorable Member of Parliament through a by-election in Kawempe North. Kooti yalangiridde nti yalondebwa mu bukyamu n'akalulu n'ekasazaamu. Kyagulanyi paka kati agamba nti ebyo tebimukanga tebirina kye bimugamba. Agenda kulwana bwezingirire okulaba ng'ekirooto kye ne banne kituukirira. Council Nalukoola Luyimbazi ayalondebwa mu Kawempe North okusinziira ku kulangirirwa okwasooka n'afuna n'okulayira ne gazeeti n'agendamu. Yasinzidde bunaayira n'agamba nti naye tekimuyigudde ettama ekya kkooti okulagira okulonda kw'e Kawempe kusazibwemu. Bwe tuva awo eyaliko leader of opposition nga yasindikibwa national platform mu parliament n'abeera ne commissioner ng'era ku kadi ya national platform yafuuka member of parliament omulundi omulala Ennyendo Mukungwe Honorable Mathias Mpuuga Nsamba atongoza ekibiina. Jjajja Yoweri Museveni the general of the UPDS of Uganda alangiridde nti obubbi bw'akalulu obubadde bwolesebwa mu kulonda okugenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda naddala mu Buganda ne Busoga emivuyo egibadde gyetobekeramu gibadde giva ku bubbi bw'akalulu okuva ku ludda oluvuganya. Omulundi guno tebagenda kuemphasizinga biometrics bw'aba ludda oluvuganya balekeraawo okubba akalulu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye nti ekikwatagana n'ebyambalo byonna bye babagamba bali abannamagye nti babyambala bo nga oludda oluvuganya nga olusinzidde ku national platform ye nnyini oba yokka nga gyosinza okuteekako essira kubanga bo balina okusomozebwa kwa overall ne berets. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti abo bwe batyo bajja kutuuka n'ekiseera nga n'embugo bwe banga national platforms eyambadde bajja kubagamba nti nazo z'amagye nti ne vesti ez'omunda baana basanga ze bambadde nga national platforms esazeewo okwambala bajja kutuuka ekiseera babagambe nti nazo undergarments z'amagye. Bwetyo tusimbudde bwe twegattako olunaku lwaleero wano wendi bw'owulira ambiance omuli obunyonyi bw'owulira ambiance omuli ennyonyi nga zitambula mu bbanga ninaanye Dallas Airport wano mu Virginia ndi mu Ashburn. Wano wasinzira okugoberera kansooke nkuzannyire eddoboozi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera ng'alina kyanyega kyakoonako ku by'okukwatagana n'ebyambalo nga tukyavuganya Museveni ate nga tupozinga imminent threat ne bwe tunakeera ku makya ne twambala vest bajja gamba y'amagye nti undershirt yaabwe bajja gamba eyo undergarment yaabwe ne bwe tunakeera ku makya ne twesiba embugo era bajja gamba ezo embugo bya buwangwa by'amagye. So of course alina point agamba nti bwe kituuka mu kiseera nga kino kyolaba osobola okwekanga nga buli kyogenda okwambala basobola okukifuula a military item, a military tool, a military garment, a military it ye bw'atyo bw'agamba. N'olw'ensonga eyo agezaako okunnyonnyola nti bo bayinza okuba focus yaabwe tebagenda giteeka bo nga national platform kubanga oli ebadde bagamba nti singa lwaki temuva ku overalls ne beret n'agamba nti olwaleero ne bwe tunaakyusa tutya buli kimu kisobola okufuuka ekyamagye okusinziira ku butiitiizi bwa Yoweri Museveni wa UPDF ne NRM. Ebintu bingi bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ndabya akamyufu natononodde clip y'akamyufu akagenda maaso ekayunga eyo omukyala Nantaba akamyufu teyayiseemu bamubye akalulu bakamusiize mu ngeri ndala nnyo n'ebirala bingi nnyo. Waliwo ne story ey'enja okwogerako ku maaso awo eya General Yoweri Museveni ne mukyala we first lady we Kataha Janet Museveni bwe beetondedde eggwanga ne Buganda naddala
bingi byenkyalowooza ku clip eyo. Clip yetegeeza bingi nnyo, so ndowooza video enadda ku eno ejja kuba ewa endowooza yange ku kiki endowooza ku clip eyo. Naye kati olw'okuba nti stories nnyingi zengezaako okugyawo wano, ngenda kukuwa emu ku emu. Bwe tudda ku nsonga y'okuba nti nno baggyeeyo, kooti yalangiridde nti akalulu k'e Kawempe North kaaliwo mu bukyamu keetobekeramu emivuyo mingi nnyo, era ne bagamba nti abamu baalemisibwa n'okulonda, ne bamaliriza nga Bernard Judge agambye nti kaali null and void. Katuwulirize ye Council Nalukoola Luyimbaazi bwe kikwatako obutereevu kyayogera okuba nti ekifo kye baakirangiridde nga kikalu ekya Kawempe North. Wanguzibwa obwa Kawempe North Constituency. Okyogerako ki? Ekyo nabagamba okuva ku ntandikwa nti nze nali sinzaali mu kugezesebwa, wabula omulamuzi kennyini amanyi omulamuzi bwe baba baleese omusango gyali aba alina okugezesebwa, kuba ababiri ababeera bali mu kubbinkana baba bamanyi ekituufu. Kali mukyala Nambi yali akimanyi nti yali talina buwagizi era teyawangula, ne batuuka okuwuula abantu bafa emiggo. Ye ne banne nga bwe bali mu NRM be bafunye ennaku, beeyongedde okusoomoozebwa, era abantu baffe abali eyo mbagamba ekigambo ekibazaamu essuubi nti baleme kutya n'akatono. Tuwadde omukisa ffe nga bannakawempe North okwolesa obuvundu obukyafu obuli mu institutions zaffe. Omulamuzi oyo nze namulaba nga apapirira nnyo nga gy'oli walinga awali ekijja. Era ddala tufunye omukisa kuba gwegwo omusango, omanyi nze ndi muwoza wa misango. Sirabangayo musango gupapiriziddwa ng'ogwo. Mu bbanga lya sabbiiti 2 okubanga omaze okwekenneenya byonna ebikuleeteddwa ng'ate bijweteke. Era n'ozuula ng'ate ffe abaawangula ffe bakyamu, n'osazaamu n'okuwangula kwaffe. Omanyi ow'empaka akunama emirundi 2, oyo nno ye NRM. Yamala okukola ebikolobero ate era neeyita mu ssiga lyaffe eddamuzi, neebanga esobola okusazisaamu okuwangula kwaffe. Balabye ennaku. Tulina ebintu 2 bye tusobola okulondawo, ekimu ku byo okuddayo mu kalulu kuba tebasobola kutuwangula abaatuwa bakyaliyo balamu, oba okujulira. Tusobola okujulira mu Court of Appeal kyetwagala kyetulondako, naye ng'era tujja kuddamu tubawangule. Balinga abeesaaba ettaka ng'ate tujja kubawangula. Olaba General Museveni ennaku ezo yabadde yeetonda eri Katonda n'abantu b'ensi yaffe olw'ebikolobero bye baakola. Kati ate laba kino ekizze kyongedde omunnyika musajja wattu. Oyo ye Honorable Council Nalukoola Luyimbaazi. Simanyi oba kikkirizibwa okugatta Honorable Council Nalukoola Luyimbaazi kasita byonna bitiibwa bye. Agoberera Williams Broadcast Live ku Greenland Broadcast. Weebale nnyo, weebalire ddala. Bwe tutyo bwe tutambula olunaku lwaleero ngezaako okukusomerako wano ne wali. Waliwo story endala gyenja okusembyayo wali eyajjajja Yoweri Museveni okugamba nti nno opposition yesinga okubba obululu. Definitely amaze ebbanga ddene nnyo ng'ekyo akyogerako, wadde nga n'opposition bo bagamba nti yasinga ye n'ekibiina kye okubba obululu. Nakatusooke tubategeeze officially that the Nyendo Mukunge Member of Parliament Honorable owekitiibwa Mathias Mpuuga officially ne banne batongozza ekibiina ky'ebyobufuzi Democratic Front. Kirangibwa nti balina umbrella ennene eya Democratic Alliance omuli ebibiina nga PDP n'ekirala ebibiina 3, ate nga bagamba nti umbrella y'emu ya Democratic Alliance erimu obulujja oluggule eri ebibiina ebirala byagala obbeegattako. Era yategeezezza okusinziira ku ddoboozi lino omukulu Mathias Mpuuga nga amaze okutongoza ekibiina kino nti bwe banaamaliza bajja kutuula gye bujjaawo okusalawo okugenda mu maaso kunaabeera kutya nga bagenda okwetaba mu kalulu akawamu 2026. 2026 asimbudde
mwanyinaze Monica n'abalala badde nga mbategeeza 2026 bingi bitugenda okuyiga engeri y'ebyobufuzi agoberera Greenland Broadcast webale nnyo webale kutwegattako era tobeera confused buli lw'olaba Williams Broadcast Live, Williams Podcast Live. Mu bufunze nkuteekateeka okweyubula okuva mu umbrella emu okudda mu ndala because umbrella Greenland Media ne Greenland Broadcast zina bye zirina okukola ebirala kakati njagala zino zifuuke Williams Podcast Live, Williams Broadcast Live. Kati don't get confused. Buli bwe twali tukyuka kuva mu Selector Williams Live, Selector Williams tugenda mu Selector Williams Live Uganda nabanga sikuteese wagenda ngokere enchanga cyane bade Selector Williams efuuse Selector Williams Live Uganda. From Selector Williams Live Uganda, all of a sudden overnight guys you saw Greenland Broadcast abamu ne babula n'okubula ne bagamba naye Selector Williams yabulirawa. So this time I'm taking it step by step for you to know, okay, Williams Podcast Live ya Creative and Performing Arts and Williams Broadcast we wano we tukyali nti musajja oyo nga bamulaba n'amatu ag'abangalala n'atero kitukuba kale zibadde za greens zifuuke za red twamulabirawo nga yalya. On a serious note, a breaking story of course to you, the viewers and listeners of this podcast and mainstream media, for us who have been internal enough and on the ground in terms of news and sources and investigative journalism, we knew already that the political party was in the pipeline, and at some point when they were supposed to launch the political party, a lot of stuff were in play, and instead the Democratic Alliance was launched. Later on, it has been on an on and off mode of shouldn't we, shouldn't we, to now when the political party is officially launched and the presser staged and the communication officially made to the public domain. So now the national coordinator of the Democratic Front is the Honorable Mathias Mpuuga, member of parliament of the Nyendo constituency. I'm playing you this clip of himself being introduced by the master of ceremonies, that is Honorable Kasivante, and him coming in this good, should I call it a shirt, should I call it what? Smart enough. But before the launch of the Democratic Front, Honorable Mathias Mpuuga appeared on BBS Telefina in the morning breakfast show of current affairs with Muchibi and was asked about his relationship with the National Unity Platform and Robert Kyagulanyi Ssentamu as the leader at that side. He's still emphasizing taking NUP and Robert Kyagulanyi Ssentamu to court after the program on BBS. The launch of the Democratic Front is in play right now. It is a big story and a headline for that matter. As to the way forward, a team of Ugandans desirous of finding a way out of our troubles birthed a child named the Democratic Front. I stand for you, countrymen and women, this morning as the national coordinator of the Democratic Alliance to announce the birth of this brand new party called the Democratic Front. DF is one of the parties from today onwards under the big tent of the Democratic Alliance. So from today onwards, let it be known to all and sundry that under the DA, officially we have three major parties: SDP, PDP, and DF. Of course, with several other citizen formations therein, including members from the DP bloc, TJ to mention but a few. But because the DF is a party,
we had to be here today, this morning, to announce to the country the birth of the DF. May I also be very clear to you all, Ugandans, that the birth of DF is not a compromise on the DA spirit. These are the DA headquarters. This is a child of DA. And in the coming days or weeks, the parties under this umbrella, this big tent, will sit to coordinate, to harmonize, and communicate to the country the manner in which we shall approach the coming elections as one single entity. It remains our firm belief and conviction that it is foolhardy for the opposition and all change-seeking forces to go for the next polls, each on their own. The fracturing of the opposition is a major concern to us. We strongly believe in the united opposition, and in the DA, we lead in this quest. I would like to congratulate the team that afforded this to happen and make it a day to remember. Allow me to thank as that. Biba bitandise. Kakubira Williams broadcast ne Williams podcast. Biba bitandise. Jukira nti bino byonna okulya we twatandikira ekisanja kino ekya 2026 tetwabirengera. Along the way we started predicting netutandika okugamba nti oba binaabeera oba tebibeere. Actually omuntu eyalaba National Unity Platform mu December wa 2021 ng'akalulu kaggwadde okulangirira Yoweri Museveni kwaggwadde ebibaddewo teyalowoozaako naddala gwalaba, naye abantu abasinga ate baali bamanyi. Abasinga tutera bagamba nti ebimu tebisaana ku screen. Bannamawulire ab'omunda boolwaleero bakyaganya n'ogikola as a big story olw'okuba kyali kyabalya dda nga bagimanyi ejja kujja political party, even when the leader of opposition was still a part of the National Unity Platform. Abamu batandise predicting we wabaddewo okwawukana n'ebirala nnyo, but let us talk about what is happening now. Let us just talk the status quo. Ekibiina ky'obufuzi kizze. Jo nabadde mbawa story ya struggle ya the United States of America regarding their issue with Bin Laden. The struggle took 10 years. Nimba kugamba ku kintu kibayita worst case scenario. Some of the worst case scenarios we're having now is the split of the FDC, having two sections, one of Katonga and Najanankumbi. Along the way, the challenge that hump hit by the National Unity Platform when they had issues with their leader of opposition, pulling him from the seat of the leader of opposition. There was a scuffle, havoc of him should not be the commissioner anymore, and the parliament was like, National Unity Platform had no audacity in terms legally. They had no the guts to remove Mpuuga as a commissioner. There was a split again. National Platform, some section remaining this way family, of course the biggest section, and the likes of Abedi Bwanika and Mpuuga went the other side. Along the way, other individual honorables like Asibante became a part of this section, which later on formed the Democratic Alliance, and now giving birth to
the Democratic Front. Ebyo tetwabirowooza kati zizinga worst case scenarios. Kisanja kyekimu remember jajjange yakutegeeza nti ayagala ku crushinga the opposition and tasobola kukozesa. For example, bw'oba ogenda okuba ekintu kyonna wano, Dawudi bwe yali agenda okuba amayinja olugero oluyinza obutakuyamba bulungi, naye mba njagala okuba ekintu ekinnumbye wano ng'omusota ng'ekiwuka n'ebirala, nyina kukozesa bino ebiri wano. Teri politician gwe nsomyeko nga yagadde okudestroyinga the enemy, the opposition. Opposition can be either side. Gwali eno nga opposition oli yabeera opposition wo noweri abagamba gwe opposition sagala kozesa enemy. Abasinga bakozesa bantu abali awe balwanira, and successfully I should say. Opposition, the dismantling of the opposition and all the havoc that has been caused on the side of the opposition, the fuel has been the members of the opposition and the individuals from those regions. For example, Uganda and Mpuuga. Jajja Museveni babadde akozesa okutabangula. Olwali osologa nti opposition eri mu kusomoozebwa. Just tunuulira embeera olunaku lwa leero. Ng'olina Katongo, olina Najja Nankungwe. Bagenda okuyingira mu kisanja nga bali bwe bati. Of course balina issues, buli muntu yali asobola okuteeringa. Olwaliro we tutuukidde wano ng'eyali National Unity Platform nga Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, a leader of opposition, a commissioner, a leader, vice president in Uganda, now is having a political party, is having a big umbrella and an alliance, having 3 political parties for that matter, and other political parties are welcome. But the worst case scenario is, how can we remove a dictator? How can we remove a dictator? How can we remove a dictator? Or is a dictator successful at dismantling, scrambling, disorganizing, crushing the opposition? Headlines, normally we put on the headlines, or never no headlines in the Luzungu. No inzo kuandika headlines in Mpuuga. Nenda beneri provocative no ene namu satire mungi eno nenga kanteke. So kanenkola headlines ngazizo. So Jajja ali successful, is being successful at this organizing the opposition. Jajja abadde successful mu kukozesa aba opposition okufuuka ebyenda ne beeriira munda. Jajja abadde successful mu kutuukiriza olugero lw'Abaganda nti lw'abantu be boogera ku Baganda mbu Abaganda bankwe. Jajja bingi. Naye abali ku Williams Broadcast Live ne Williams Podcast Live under the umbrellas of 2 pillars of Green and Media Broadcast, bwe biri wano wetuli nakulwa leero. Waliwo kukosa mbuuziza ku kibuuzo sezija kuzanyira mubuuziza nti mukadde mugenda nga bibiina bingi nnyo nga wavaayo splits here and there, DP ne muvaamu bingi nnyo ne muvaayo ne mugenda awalala ne mugenda mu NUP. Kinaaba kiti of course Honorable Mathias Mpuuga Nsambazeemu ng'agamba nti okufuna obutakkaanya kuli buli wamu, naye ekikulu obutakkaanya bwe bubaddewo tetulina butwala ku level ya buntu, kwewalagana ku buntu. So tuli status quo nzibu nnyo gye tulimu nga tugenda 2026. Ebibiina by'obufuzi bwe byeyongera okubeera ebingi, of course bwe mwagenda mu bibiina by'obufuzi osologa nti that is democracy at play. But again, bwe mwetematemamu obulero obwo bwe muti, can you still remove a dictator? Because kati kyogenda okulaba ennyo kigenda kuba the opposition versus the opposition now, just the way it has been for a very long period of time. Nga mmwe abali ku screen n'abaana batemumanyi. Singa nakola video mu 2020 satu wana ina video jinakola 2023 ne bagamba ni anabeera president 2026 ne mugamba nali ankolera muhozi abamu ku of course. Singa bino ebigenda maaso nabikolera video lulimu andingobye chano singa mwajo kyaddo omuliro ate nga chano yange nammwe olumu mbepankira bone bagate munepanga, but chano yange nammwe
mwani manye mwete mwagaliza chokola tubatwala process by process chimala kugwawo we come and say a thing we cannot ngabwe ntwala omukisa bategeza nti mwenga national platform ababaka be mwaleeta mu ngeri ya tik umbrella ebitundu 9 ku 10 tebali bamu so nakola ko video about that tebali bamu abali albagala okweggama abali basindikiddwa omulabe abalala bali bennonyeza ebyalo mwalina abantu bangi nnyo be mwayingiza kivuga nti along the way musanze challenges the national unity platform but video eno kweze nabagambye worst case scenario just in case ne William oyo nga akolera Museveni what happens twete ekyo ino kirowoozaako just in case nga ne William oyo gwe tulabaawo ng'eyo chano jjajja yamuteeka mu ssente engeri gy'alina n'ennyinda ensongovu ng'omwana oyo akolera jjajja Yoweri Museveni ng'omwana oyo weenaalemu nze siri weenaalemu sirina kibiina nze ndi wa people power ndi mwana mulungi oyambadde yero but ngezaako kuwa ebintu ebyo just in case nga William wa iso nga wasiemwayo ebyo abasajja babibala byonna kati waliwo agenda okugamba tumulaba kati saati but I'm putting myself in that than okusonga kuba member of parliament. Of course there are several members of parliament nga mukowera bwerere nga national platform but with the politics Peter Mukasa will tell you tanti munaye that is okay but ekiseera kino kye tulimu kyakusoomozebwa nnyo opposition esasobola okusindikiza dictator because ekigenda okuddako kati opposition si kibyo okugulawo political party and of course kibadde long overdue for the honorable Mathias Mpuuga Nsamba kibadde kiddako kibadde just a pending move a pending motion okitegeera nga fa balinda breaking story kyobola egenze nejja mu ngeri naye ffe tubadde tugimanyi nti a breaking story is in motion but pending motion in cinematography or videography bakira lwaki tulimbya video tudde wano bagenda kutandika okulwana opposition egenda kulwana officially now luli badde erwana mukwegerere kati awo kigenda kuba jukira eryo inayo Muhammad Nsereko sagalo mwirabire nnyo is having a political party. You're having Honorable Mathias Mpuuga Nsamba having a political party. At some point, Honorable Muhammad Nsereko had Vaseline of opposition. Having Vaseline of opposition is that you can question your user. Serekanzise. I don't know what Serekanzise. William Wagane is in Neda de Caves give your opposition in a city opposition. Honorable Nsereko, you had Vaseline of opposition on your face. So, kakati. Now you have nobody jaleta blackboard. Actually blackboard nobody jaleta on this story. Neku story ya Yoweri Museveni wenare mu UPDF nga geno ne mchara wenga betonda. Nobody jaleta blackboard mabulire. Ikikira maso. Munsi but neku kweno oyina Nsereko tomwerabira. Is having a political party or Mpuuga is having a political party. Abedi bwanika aina PDP naye muligi eno muleke alingelo like anembero n'abalala bangi nnyo kati wano omwana wa Buganda omulala goyina is by the names of Robert Kyagulanyi Ssentamu. Let me tell you ono Muhammad Nsereko ne Mpuuga ekimu ku bisobola obbasanyusa mu buntu I'm big analytical and nkaddiye ndi mu myaka 45 essanyu libasobola okufuna bana babiri ng'onaalemwa era zino video sina zikola kubanga Nsereko mukwano gwange Mpuuga si mukwano gwange naye we have met kakati bana babiri bana abazze nga tebanali movinga dictator baagala ku removinga ono kati nono agenda kusanga obuzibu nga bwali movinga dictator naye atanyina okuremovinga bano oyina yaba akatonga ne nankumbi bamafaabi nabo balina ebizibu byabwe ne bassa mu Uganda naye nabo their immediate opponent is ono
awo ngambira nti people power mu FDC mu ngeri ya Germany anti Democratic Front FDC Katonga ne najja nankumbi ku NRM ne DP kale ninganga nyumiru naye tebinyumadoze kyo kankomyawo nja kikomyawo olulala kasina story etandika okunsesa omwami ono yayogedde bw'ati Yoweri Kaguta Museveni yaba opposition babba obululu yawala kumaliza video eno eyokulonda obubi mu Buganda ne mu Busoga. You should not blame our people so much. Temunenya nnyo bantu baffe. There was a lot of cheating by the opposition. Waliwo okubba kungi eri abawakanya government. They stole 2.7 million votes. Babba obululu obukadde 2.7. We have got this information. Even recently in Kawempe, they have been stealing all the time. Kawabe wano joli abalamu Kawempe ebbanga lyonna babadde babba obululu. That's why this time yensonga lwaki ku mulundi guno we are not going to vote. We are going to vote only with biometric. Ku mulundi guno tugenda kulonda na kinkumu. Anybody without a kinkumu will not vote. Omuntu yenna ng'ekinkumu kye tekirimu talina kinkumu tajja kulonda. There will be no manual voting. Tewajja kubaawo kuba kalulu. The voting will be manual. You osura maka akalulu but bamaze okukakasa nti yegwe. Tujja kuba tusobola okuteekamu akalulu kaffe naye nga osooka kuteekamu kinkumu ne bakakasa nti yeggwe yennyini ali mu register. So bano aba opposition okubba they would say they work with the electoral commission. Bano ababadde babba obululu aba opposition badde bakolagana n'akakiiko k'ebyokulonda. They say the machine cannot work. Bagamba mbu ekyuma tekikola. We just vote like that. Nti tumale galonda kubanga ekyuma kiba kifudde. We are now saying if the chuma is not working, suspend the elections. Katugamba nti ekyuma bwe kiba tekikola sooka oyimirize okulondesa. So this game will end. N'olwekyo akazannyo kano kagenda kukoma. And intimidation. N'okutiisatiisa abantu. Like in Kampala. Nga mu Kampala. That's why some of the opposition people have been picked up. Yensonga lwaki aba-opposition abamu bakwatiddwa. You will hear them in the courts. Mujja bawulira mu mbuga z'amateeka. So, although there was some politics, but I think a lot was just cheating. Wadde nga waliwo n'ebyobufuzi naye bannabyabufuzi mu Africa gwenyongedde okukakasa bamuyita tibuhabulwa Yoweri Kaguta Museveni. Omwami ono jeno ono akwata ekintu ky'omulanga ky'omugamba nti musango gwe with the reverse psychology n'akikuba nga mukalu nga mugumu nga mukakafu. Engeri gy'ayogera bw'ati nze olumu ebyobufuzi binnema ayogera with confidence ng'agamba obubbi bw'obululu bususse mu Buganda ne mu Busoga era opposition ebadde ekolagana n'akakiiko k'ebyokulonda okubba obululu n'okutiisatiisa abantu n'ayogera ne millions z'obululu ezabbibwa. Worst case scenario as we are approaching 2026 general elections. Jukira waliwo embirigo eyava eggulu. General Salim Salenga asinkanye ambassador wa German with some members of the European Union. The tweets on the X account in the names of General Muhoozi Kainerugaba triggered the great German. There is a boiling, something is mwe olimba lw'amayinja ebyabalwanya bigenda biddamu. Nze Williams Broadcast Live and Williams Podcast Live under two umbrellas of Green and Media and Green and Broadcast. Thank you very much. Next time.